Elle se tenat la, dabat devant. Elle autel. Vachu d'une robe blanche quelle, avec choix vachosoin, le cœur battant, et les mains tremblantes. Tos les regards, etant tourns, vers L. Famille, ses amis, les invites. Tos attendant. Le moment magique au son fiant triomphe. Entrerate, aux leurs promesses deviendront relight. Mais les minutes, patient, et l'ambiance changeate. Les sourires se figent. Les murmures communicant acquérir entrée. Les banks. La Marie en état, toujours, pied la Sophie, una femme simple, au cœur pur. Unavate jamais, RVD, en mariage, extravagant. Si qu'elle voulait, si tate, DL amour sans care, una vie, possible, un avenir partage. Elle croyait, elle avoir trouve. Mais si jour, celui qu'elle pensatait, autolof de las azul. Humely devant tous, so qu'elle imite. King. Message, o king mo. Rien, just, un silence et crescent alors. Q tout semblate, siphondor, Q less. Larmes communicant, at montour. Et Q certains invites baissant, lest you pour ni pas croiser son regard brise. Un inconnu entre dans la salle. Grand, elegant, au regard franc et mysterio. Personne ni la connaissait. Personne ni l'attendait. Et pertang, cest vers Sophie Q says pa lemenrent. Un murmure traversa l'assembly. Qui etate, cet, Pourquoi arrivate, il. Cet, instant précis. Au moment au tout, semblate, perdu. Ceq, personne n'y sauve, c'est Q. Set. Journey, sensi marker, la fin d'une rêve. À la en réalité changer, le destin de Sophie, à jamais. Car parfois, la vie brise, encore pour, en autre. T, si qui. Semplate, Aitor le perdure, d sa. Vis. Poribinator, le début. D'une histoire, qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Mais qui était, vraiment cet, homme. Et pourquoi son regard semble-t-il désirer connaître toutes ces dollars. Ceq Sophie allait découvrir, allait bouleverser, tout ce qu'elle croyait savoir. Sur l'amour le trahassin. Et les icons chances. Le silence, dans la salle devenait, presque, oppressant. Tous observant l'homme qui s'approchait. De l'hôtel d'une pas lent mais ashore. Sophie, encore sous le choc, la fixat sans comprendre. Elle n'y l'avait, jamais vu auparavant. Pourtant il y avait quelque chose dans son regard. Comme une douceur. Familiar, une compassion. Qui transportate, la tumultueuse, penses, il. Ni désirine, mais dans ses yeux. Elle pouvait lire, una, verit qu'elle n'arrivait, pas, ne more. Author do, les invites choquetant. Certains, se demandant, si, etate. Un ami do, Marie, d'autres, s interrogiant, s, il. Ni sigasse, pas d'un, imprévu de dernière minute. La mère de Sophias, au premier rang. Observate la skein avec une inquiétude grandissante. Elle savait à quel point sa fille avait attendu si jours, et elle craignait que cette nouvelle présence inattendue n'y vienne compliquer un complique. Un taler, désir, immense. Sophie, quant à, elle se tenait droite, refusant de laisser ses émotions elle importer. Elle n'y voulait pas se fonder devant tout le monde. Mais au fond d'elle, si était le chaos. Pourquoi Thomas, son fiancé, elle avait, il abandonné, sans un mot, au état-elle, t. Et surtout. Comment c'était inconnu. Avait sur le point de vivre. La pire humiliation de sa vie.
L'homme, vatu d'un costume sobre mais, elegant seretta, juste devant elle. Il la regarda, un instant, comme pour lui demanda. Silence, heureusement. La permission de parler. Puis stance un murmure à peine audible, il dit. Je sais que tu ne me connais pas. Mais je ne pouvais pas te laisser seul aujourd'hui. Ces mots simples, presqu'irrels, fear-notter, une, vague d'interrogations. Dans l'esprit de Sophie, qui était, il comment, savait-elle ce qui s'était. Passe, et pourquoi, ce moment, pro6. T'es-tu une coïncidence, ou un signe, du destin, rien ne semblait, logique. Et pourtant, une si étrange sensation de sécurité. Communicate à l'envahir. Comme si tom. Était exactement. Lal devait être. Au moment précis. Oln avait la plus bes oin. Sophie sentit, ses gorges, ses nuer. Ce qu'elle vivait dépassait l'entendement. Elle avait toujours cru à la simplicité. Choses aimer, aider aimer, construire une vie stable honnête. Mais lot, rien ne ressemblait à ce qu'elle avait imaginé. Thomas, l'homme avec qui elle avait partage des années était volatile. N'est it si parfait inconnu. Arrive comme, tombe du ciel, venait de bouleverser, l'ordre établi. Homme. S'appelait Julien. Il ne donna pas beaucoup de détails. Just assez pour évaluer la curiosité. Il dit qu'Ainer Thomas, mais refusait, d'entrer dans les détails devant tout le monde. Sophie encore trop sonnée pour poser les bonnes questions, excepte sans vraiment comprendre. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une vérité bien plus complexe. Se cachait derrière, ce simple abandon. Et Julien, malgré son calme apparent, portait un secret lourd. Pendant ces temps, dans un coin de la salle, une jeune femme nerveuse, pianotait sur son téléphone. Elle semblait chercher désespérément à joindre quelqu'un. Elle s'appelait Clara, et elle aussi connaissait Thomas. Mais pas de la même manière que Sophie. Leur l'entité, recent, complique. Et Peter la raison pour laquelle il n'avait pas franchi les portes de l'église ce matin. L'ate avait hésité à venir. Quelque chose l'avait poussé à assister à cette cérémonie qu'il n'aurait jamais lu. Dans les airs qui suivirent, alors que les invites communiquent, acquitter la salle en silence. Certains murmurent qu'il y avait un problème familial. D'autres parlent de père soudain, de foot, de trahison. Mais personne ne savait vraiment. Sophie elle oscillait entre confusion, colère et une étrange curiosité envers Julien. Pourquoi tenait-il? Ten à rester prs d'elle. Pourquoi? Semble-t-il se concerne par ce qui lui arrivait? Les jours suivants ne firent qu'apaiser le mystère. Thomas restait injoignable. Julien revenait, sans jamais forcer. Les choses, mais toujours présentes, toujours discrètes. At Clara, de son. Ct. Communicate à craindre que la vérité, un éclate. Un vérité qui risquait de d'être plus d'une vie. Les jours patients, mais, les questions, elles restent. Sophie en arrivait pas dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait les gains à l'église, les regards. La silence, elle arrivait de Julien. Elle avait tenté de reprendre une vie normale de sortie de penser à autre chose. Mais Julien réapparaissait toujours.
Un café, sur la table. Un mot du dans la boto letters. Un présence discrète. Mais constante. Eta chaque fois elle se demanda. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Julien n'y disait rien de plus. Il n'y parlat jamais ni de Thomas, ni de passe. Il se contentait d'être là, comme si, savait que, la moment, de verrait était pas encore venu. Pourtant, dans ses yeux, il portait quelque chose une tension, une culpabilité. Sophie le sentait, sans savoir comment. Elle single quotes expliquer da Clara, de son cité un enpouvi. Plus, elle vifclates du secret. Elle savait exactement pourquoi Thomas avait disparu. Elle avait tenté de la convaincre, de parler, de n'y pas. Fur, mais il l'avait ignoré, bloqué, coupé tout. Maintenant, elle voyait Sophie souffrir, chaque jour, un peu plus. Elle hésitait, à dire la vérité. Craignait de tout briser. Mais elle savait aussi que, laisser cela plus longtemps. Puis, un soir. Alors que, Sophie rentrait chez elle après une promenade pour tenter de calmer ses pensées. De calmer ses pensées. Elle trouva une enveloppe glacée sous ses portes. Pas de nom. Juste son prénom écrit à la main. À l'intérieur, une photo. Thomas dans un restaurant, assis en face de Clara. Le cliché tête, récent. Derrière quelques mots, griffonnes. Tu mérites de savoir. Son corset, Sarah. Comprit que. La moment pas procate. Elle se tourna vers Julien, qui l'avait attendu en bas de l'immeuble. Il la regardait avec la mime, comme étrange. Mais, si sourila. Elle vit dans son regard autre chose, la peur. Comme si sauve, que si qu'elle. Allait découvrir, changerait tout. Comme si n'avait plus la choix. La vérité, la. Tout proche, elle brûlait aux portes. Était, dernier peacemanquet encore pour, tout, faire basculer. Sophie tenait toujours, la photo entre ses mains. Elle la regardait, sans cligner, de figi par, ce mélange de trahison et confusion. Thomas avec Clara. Ce n'était plus un doute, ce était une évidence. Mais alors, pourquoi Julien? Avait-il toujours to si, comme si présent, comme si savait que tu téléphoneras, par éclata. Elle tourna lentement, la tête vers lui. Il évita son regard, pour la première fois. Elle sentit quelque chose se briser en elle. En était. Puis seulement, en colère contre Thomas. Elle communiquait, à douter de tout le monde, même Julien. Que cache-t-il? Pourquoi il toujours là, toujours au bon moment? Et certes. Pourquoi semble-t-il si nerveux, maintenant que la vérité est proquette? Julien finit par parler d'une voix basque presque tremblante. Tu l'istri? Sophie. Il y a des choses que tu dois comprendre avant de juger. Mais il s'arrêta, là. In dit, pa plus. Et thella ni fit qualimenter l'attention. Le lendemain une nouvelle surprise attendait Sophie. Une lettre manuscrite, cette fois signée par la perdue Thomas. Que ni l'avait jamais rencontre. Thomas disait qu'il un urgent, plus, end contact. Mais dans cette lettre, l'homme révélait, un détail bouleversant. Julien et Thomas, étaient demi-frères. Étaient seulement à letters.
Julien un, etate pas, apparudans la vie de Sophie par hasard. Fermil savi, depuis longtemps que Thomas hésité, Asenka. Ite, es engager. Julien avait ugd envoy pour le savalaire. Au début, amaze. Ce qu'il n'ava pas, prévu. C'est qu'il, tomberait, amoureux de la femme que, son frère était sans pouser. Le sol semble, c'est d'herber sous, ses pieds. To ce qu'elle croyait avoir compris. S'effondrer to sipst qu'elle repensait, et chaque regard. Chaque geste de Julien, chaque geste de Julien. Et qu'à fin d'elle, elle savait qu'il n'avait jamais. Mais alors, pourquoi avoir? Garde le silence. Pourquoi avoir? Les la mensonge s'installer. Jour après jour. Clara, de son ct. Respect, un appel, inattendu. Si était Thomas. Il était, enfin parti à parler. Mais si qu'il, alla lui dire. Ali beleverser to si qu'il pensiant savoir sur cette histoire. Clara décroqua, le téléphone, le soufflet court. La voix de Thomas, fatigué hésitante, résonna à l'autre bout. Il était, à l'étranger cache de putes, il s'excusa, de bord, longuement. Puis il lui confia. Si qu'il, n'avait jamais, ose dire à personne. Il avait, fou, parce qu'il, avait, découvert. Trop tard qu'il, ni méritait, pas Sophie. Pas, apers, si qu'il, avait fait. Il raconta qu'à, en avant, les fiancales. Il avait une aventure, sans lendemain. Ou du moins, il le croyait. Clara était, cette aventure. Mais elle était, tombée amoureuse. Quand elle avait, découvert qu'il allait se marier. Elle avait, tenté de l'empêcher. Elle en avait, pied prévu, de tomber enceinte. T. Thomas. Price entre, la culpable, et la père de Padre Sophie. Avait fait, le choix de fuir. Au lieu de affronter, la vérité. Sophie, de son cité, avait enfin confronté. Julien. Les mots eaten durs, pleins de colère. Mais aussi de douleur. Julien ne se défendait pas. Il confirma tout. Il était venu. Pour espionner, au départ. Il en avait, pas prévu de tomber sous, le charme d'une femme assez vraie assez forte. Il l'aimait, mais il savait qu'il n'avait pas le droit. Pas apes, tang de mensonges. La soya mime. Clara envoya un message à Sophie. Elle voulait tout, lui raconter. Elle se rencontrait, dans un café discret, loin des regards. Clara lui parla de l'enfant, des lettres, ignories, de l'époux, de Thomas. Elle n'y cherchait, parl excuser. Elle voulait, just que Sophie. Sache, Sophie resta, silences. Puis, elle se leva, sans un mot, et quitta le café. Le lendemain, elle vendait, ses robes de mariée, ferma son téléphone. Et disparut. Pendant, UNESEMIINE.QUANDL, reapparait. C'était, dans un petit village, en bord de mer. Seul, elle avait besoin de respirer, de se retrouver. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Julien l'avait suivi, pas pour le convaincre. Juste pour veiller. Un matin sur la plage. Elle trouva un enveloppe dans le sable. Une lettre. Just une photo. Loin souriante, face à la mer. Etio das une phrase, écrite à la main. Mime brisé, two brilles plus fort que jamais. Elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, John et sit. Peter pas, la fin qu'elle avait imaginé.
mais si état un nouveau départ. Et parfois, les histoires de morny commencent que, après la dernière page. Les jours passeront. Paisibles, au rythme des vagues, et du vent sail. Sophie retrouve Pev, à Pev la pec, qu'elle croyait perdue. Loin de la ville, loin des mensonges. Elle reprenait goût aux choses simples. Les promenades, sur la plage. Les marches du matin. Les silences qui apaisent. Elle n'y cherchait plus à comprendre la passe. Elle apprenait simplement à vivre avec. Julien, discret, respecter, sa distance, autour. Mais in sans serrator, autour. Il laissait des petits gestes, sans jamais s'imposer. Une fleur passée sur la banque face, à la mer un livre glisse. Dans le beau aux letters. Une tasse, de café offerte, par le serveur, du coin avec. Un simple sourire. Il n'attendait rien il esprit, seulement qu'à, lebers, mid-chouet, Sophie décida, de lui et crier. Pas pour rouvrir les blessures, mais pour dire, si qu'elle, n'avait force de dire avant. Elle. Lui parla de sa cola, de sa peine, mais aussi de sa reconnaissance. Car même si leur rencontre était ni, du mensonge, il avait, ta. La conde tout le monde était loin, exuge, sa confiance, clavage simplement. A clela lui offer, si elle l'avouait, clara quana. Allez clara, quanta al. Avait choisi, ds, a loiner, de Thomas, l'avait comprise, qu'il. Net, paprt. Elle leva son, enfant seul, avec digno. Elle, et Sophie ni devineront. Pas amis, mais elles partageront un respect silencio. Forge par les approuves, Sophie n'y revint jamais, totalement, newa. Lesta dans, ce village, ouvrit une, petite, boutique, de fleas, et après. À vivre au jour la jour. Julien vint un jour s'y sur sa terrasse, sans un mot. Elle lui servit un café, sans rien dire, nan plus. Mais dans leurs regards, il y avait, tout ce qu'il fallait. Parfois, les plus belles histoires commencent pas par un time, mais par une chute, excesten touchant, la fond que Sophie avait, trouve si qu'elle n'y cherchait plus. Une force nouvelle, une liberté sin care, et pater. Une second chance.